IELTS স্পিকিং এ কি আপনার উত্তর 10 থেকে 15 সেকেন্ডে শেষ হয়ে যায়? তাহলে হয়তো আপনি এই তিনটি মিস্টেক করছেন। Hello everyone, assalamu alaikum. I'm tawfiqahossainmaknoon and this video is about 3 mistakes that make your IELTS speaking answers sound short. So let's get started. Mistake 1. Giving only direct answers. Examiner যদি জিজ্ঞেস করেন, "Do you like reading?" শুধু yes, I do বললেই হবে না। কারণ এতে আপনার ইংলিশ দেখানোর সুযোগ কমে যায়। Mistake 2. Not explaining your reason. প্রতিটি অ্যান্সারের পরে আপনি ছোট্ট করে একটা রিজন বা এক্সাম্পল যোগ করুন। এতে করে আপনার অ্যান্সার ন্যাচারালি বড় হবে। মিস্টেক 3. স্টপিং টু আর্লি. অনেকেই অ্যান্সার শেষ করে চুপ হয়ে যান। যদি আরও কিছু বলার সুযোগ থাকে, নিজের এক্সপিরিয়েন্স, অপিনিয়ন যোগ করার চেষ্টা করুন। IELTS স্পিকিংয়ে শুধু লঙ্গার অ্যান্সার মানে বেটার অ্যান্সার নয়। রিলেভেন্ট, ন্যাচারাল আর ওয়েল ডেভেলপড অ্যান্সারই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। So, starting today, try to avoid these mistakes so that you can ace your final IELTS exam. And keep following my page for more practical tips like this. Thanks for watching.